Что это говорит, спрашивает? Беттер подорвался или подбили? Сюда, сюда! В этот дом можно тоже. Удар по БТРу нанесен справа, сверху. Соответственно, это с 5-го дома. Под башню. Сейчас боевики Азова в очередной раз долбанули по горящему Беттеру из гранатомета. Наш пулеметчик засек позицию. Это 5-й дом, 3-й этаж. Сейчас наши пулеметчики пытаются наказать этого. Ну, как бы так.
куча всякой информации, которую надо было спасти. Так как БТР не начал гореть, то танкисты подошли и совершили буквально подвиг. Под огнем противника они зацепили БТР, в котором, напомню, находилась очень важная аппаратура, и оттащили его прямо под огнем противника. Прикрытие им обеспечивал пулеметчик 9-го полка народной милиции. И вот штурмовая группа, с которой мы сюда зашли, со всех сторон прикрывали действия танкистов. Танкист, конечно, молодец, это надо было очень большое мужество. У меня камера записала, как боевики Азова пытались сбить БТР. Вот они снова чем-то тяжелым бахают. Все, ухожу в укрытие. В общем, вытащили БТР из-под обстрела азовцев. Как я и говорил, вот первая попытка добить БТР была вот сюда под башню. Вот характерный след от РПГ. После чего БТР начал гореть, но не сгорел, не загорелся. И вторая попытка его поджечь, азовцев, она была вот сюда, в борт. Броневик лист. Тоже не увенчалась успехом. Машина не загорелась. Ее удалось эвакуировать. А это непосредственно колесо, которое наехало на противотанковую мину. Вот его разорвало. И пробитие брони в салон взводному чрезвычайно повезло. У него легкие ранения руки. Вот. Он дееспособен, продолжает руководить операцией. В общем, Беттеру предстоит большой ремонт. (2025) The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In Kharkov direction, units of the Sever Group of Forces have inflicted fire damage on two AFU mechanized brigades near Volchansk and Kazakia Lopan, Kharkov region. The AFU lost up to 90 troops and 18 motor vehicles. One ammunition depot was destroyed. The Zapad Group of Forces improved the tactical situation. Strikes were delivered at manpower and hardware of one motorized infantry brigade, one mechanized brigade of the Armed Forces of Ukraine, and one territorial defense brigade near Kopanki, Novoyegorovka, Kharkov region, and Ridkadub, Donetsk People's Republic. The enemy losses were more than 225 servicemen, 8 motor vehicles, 1 field artillery gun, and 3 electronic warfare stations. The Yud Group of Forces took more favorable lines and positions. Strikes were delivered at 2 mechanized brigades, 1 infantry brigade, and 1 assault brigade of the AFU near Krimskoy, Alexandropol, and Verolyubovka, Donetsk People's Republic. The AFU losses amounted to more than 190 troops, 2 motor vehicles, and 1 field artillery gun. 1 field ammunition depot was destroyed. The Center Group of Forces continued advancing to the depth of enemy defenses. Strikes were delivered at formations of 2 mechanized brigades, 1 assault brigade of the AFU, 1 Marine brigade, and 1 National Guard brigade near Shribnoy, Udagnoy, Dimitrov, Shevchenko, and Uspanovka, Donetsk People's Republic. The enemy lost more than 495 troops, 4 armored fighting vehicles, including 1 U.S.-made Bradley infantry fighting vehicle, 10 motor vehicles, 3 artillery guns, and 2 electronic warfare stations. The Vostok Group's units inflicted fire damage on formations of 2 motorized infantry brigades of the Armed Forces of Ukraine and 1 territorial defense brigade close to Bogodar, Fedorovka, and Otradnoy in Donetsk People's Republic. Up to 140 troops, 2 armored fighting vehicles, and 6 motor vehicles of the enemy have been neutralized. As a result of active and decisive actions, units of the Dnepr Group of Forces liberated Stepovoy, Zaporizhzhia region. Strikes were delivered at manpower and hardware of 1 coastal defense brigade of the Armed Forces of Ukraine and 1 territorial defense brigade close to Tyazhenka, Kherson region, and Pavlovka, Zaporizhzhia region. Up to 65 troops, 5 motor vehicles, and 1 electric warfare station of the enemy have been neutralized.
operational tactical aircraft, attack unmanned aerial vehicles, missile troops, and artillery of the Russian groups of forces inflicted fire damage on military facilities of airfields, training center of UAV pilots, as well as clusters of manpower and military equipment of the AFU and foreign mercenaries in 159 areas. Air defense systems shot down 2 U.S.-made JDAM guided aerial bombs and 177 fixed-wing unmanned aerial vehicles. Since the beginning of the special military operation, the armed forces of the Russian Federation have neutralized 658 aircraft, 283 helicopters, 47,094 unmanned aerial vehicles, 601 anti-aircraft missile systems, 22,303 tanks and other armored fighting vehicles, 1,529 MLRS combat vehicles, 22,625 field artillery guns and mortars, 32,989 units of special military vehicles,